Ik heb altijd gezegd, ik is een baie goede danser. You know, passionate dancer. But die music is wat die dans. Zie ik, daar is een paar content daar. Maar Bliksemstraal is basically een lightie. Van die Weskus, Lammersbaai. Oké. En ik heb in die Kaap kom blij mee. Ons het getrek als een familie Kaap toe 1993. Oké. Toen was ik nog eens op AIS. Je weet, grade 1, zo zullen ze daar zeggen. Ik heb, ja, zo van die tijd af heb ik ook in Eerste Rivier gebleven. En daar groot geraakt. Oké. En ja, Eerste Rivier heeft mij groot gemaakt. Mijn lieve muziek heb ik ge-unlock while being in Eerste Rivier. Ik heb altijd gezegd, ik is een baie goede danser. You know, passionate dancer. But die music is wat die dans drijft. So. Somehow wou ik invest in die music waarop ik dans. You know, so dat was mijn approach geweest. Dus kom ik gechanged het van breakdancing af en music gemaakt in mijn spare time. Oké. Part-time, you know. It's like lyrics geschreven, beats gedownload en het is net gedaan voor liefde, man. Net om Just for the love, ja. Just for the love. Net voor die feit dat om een b-boy te wees, moet zij kan lyrics, zij moet die lyrics kan uitfigure en die song kan. You need to feel the music. Interpret it, basically. Yes, through movement you interpret the But the one marvel that I've seen, their highways is paved with that kinetic thing. Yeah. I was just a man after my own heart. But recently I've researched China and I want to go there with, you know. Because people will talk stuff about China, but I know it must be a dope country. I know the one marvel that this is the only thing I'm gonna say of China again, because I can go on for days. But the one marvel that I've seen, their highways is paved with that kinetic thing. So whenever the cars drive, it generates electricity. Yes. The city is powered just from foot traffic. Yes. Just from foot traffic. That is hectic. And the car, so that means the electric price is equivalent to like 3 rand a month. Ja. So kijk je, that electricity that it generates, is that for the houses and stuff? It powers the houses. It powers the houses, buildings, everything. Because it's built into the infrastructure. It's built into the whole cityscape. So wherever there's people, the railways is also built with that. So the trains generating electricity. Everything, my guy. Now imagine that is on the M5, on the R200, M3. In Alipaya. I think we're third in the world for the worst traffic. If I'm not mistaken. I will so you mean that, that into something? Turn it into something productive, my guy. Our terrible traffic. But our corruption is too much that they won't even consider.